Welcome to the Lazy Fluency podcast, where we have casual conversations switching between English and Japanese, so you can learn from and with us along the way. I'm Joey. And I'm Ayami. And the topic of the day is... 日本って安全? But before we get into that, make sure to like, subscribe, follow, and or drop a review on whatever platform you are listening on. We appreciate the support. With that out of the way... 日本って安全? はい。イェイ。パチパチ、イェイイェイ。で、今日のトピックは、日本って安全ってことで、日本の治安についてね、話したいと思います。ジョイも知ってる通り、あと皆さんも知ってる通り、日本は、比較的安全な国とされております。はい。Yep. で、じゃあ、ジョイに質問ですと。日本は、Okay. 2022年の、治安の良さランキングみたいなやつで、どれぐらいに位置してるって思いますか? Okay. Oh, this is interesting. 2022. So before the year's even over. そうね。そうね。Can I take a guess as to America's placing? ごめんね。ちょっと待ってね。アメリカがね、ちょっとスポイラーしちゃうとね、アメリカが多分かなり下にあるからね、ランキングに載ってない。Yeah, that's what I thought. Yeah, that's funny. Okay, so what do you want me to guess? What do you want me to guess? Just like what rank I だ think か you're ら、 at? どれぐらい、20位ぐらいかなとか、100位ぐらいかなとかさ。Okay. How many, is this like, how many countries are rated? Is this like the entire world? じゃないかな。163国。Okay. So I don't think that's every country. 163? Okay. So, I mean, maybe I'm coming off as dumb, but I thought there were more than 163. Okay, I'm going to say, okay, I'm competing with Singapore. We're competing with Korea, Sweden, but Sweden has problems too. We're going to call Japan third. 3位? Yes, third. なるほどね。すごい、じゃあ、結構もう、トップ3に入るって感じか。Yeah, well, at least I just have a feeling there's going to be something like some country I haven't heard about or something that's like super safe. Personally speaking, out of places I've been, it'd be a 1. But I'm giving myself 2 places of room for being wrong. なるほど。じゃあちょっと、正解っていうかね。ランキングの、なんていうの？取ってる場所とかによって多分多少全然ランキング変わってくると思うけど、私が見てるやつだと、1位がアイスランドだと。Iceland? そう。アイスランドです。I never hear about anything bad happening in Iceland, so... そうだね。多分何もなさすぎてさ。Well, we can't throw... I mean, you know what? We probably don't have any Iceland or Icelandic listeners. But if we do, shout out. アイスランドすごいね、おめでとうございますと。すごい、ミリタリーないんだ。Well, that'll do it. そうなの？いいや。で、どんどん言っていくけど、ニュージーランド。次、ポルトガル。That makes sense. で、次、オーストリア。Austria, デンマーク。okay. そう。で、Yeah, Denmark, expected that. いや、カナダ。Wait, hold up. Canada's above Japan? そう。I find that extremely hard to believe. Like, extremely hard to believe. そう。Yeah. Canada has a lot of, at least maybe recently, I thought they had a lot of violence. じゃあまたその情勢によっても変わるよね。その時々の。あと、シンガポール。次、7位ね、今のところ。で、8位が、チェコ。Wait, Czech? いや、チェック・リパブリック。I did not realize, okay. 次がジャパン。で、Czech Republic blows my mind, honestly. そうで、10位がスイッツァランド、スイスだね。だから割と日本は9位ってことでね、ちょっと下っちゃ下なのかな。What were the categories? どういうこと？ That they rated everything on. Like by. ちょっと待ってね。ongoing international conflict
societal safety and security and militarization. だから the factors used to compile this report include the number of internal and external violent conflicts, level of distrust, disruption or distrust, yeah, political instability, potential for terrorist acts, number of homicides, murders, and military expenditures as a percentage of GDP. Okay. So, that makes okay. So I don't know if I agree with those, like all those being like, because my thing is like how much of those are actually having an impact on the average person living there. Like Japan doesn't, they technically only have a defense force. None of the police have guns, and they most of their like crime management comes from like de-escalation more so than like physically stopping people, at least from my experience and understanding. And Japan hasn't had a conflict with the country in like over 70 years. Although I guess they are located in a place with a bunch of other countries that can potentially start conflicts. So maybe that would take points away. And in terms of like social security, I feel like Japan is not like super rich for the average person, but has a pretty good like healthcare system as well as like housing. そうね。まあ日本が多分 excuse me. Yeah, you can continue. Those are just my quick thoughts. You can, yeah. 多分ね、その軍がちょっと弱いっていうのはあるのかな。あと、なんだろう。でも一応アメリカに守られてるっちゃ守られてるのか。Yeah. けど、I mean, Japan has a lot of American bases on it. But I mean, I've heard Japan actually has a crazy strong naval force. ああ、それどれだけ強いのかわかんないけど、まあ軍は自衛隊はあるよ。Yeah. だけど守るってことだけだね。Yeah, it's literally 自衛隊。まあね。まあ今ちょっとランキングの中ではやっぱりヨーロッパの国が多いよね。Yeah, I'm not surprised that is America even like in the top. Oh man, America's probably in the top 50. Probably, maybe. ちょっとit's probably like 37 or something. 調べてみる？ Is it on the page? Is it easy to 今 find? ね、ページに載ってなかったんだよ。Oh, that's hilarious. How far down does it go? ちょっと待ってね。どれぐらいなんだろうね。治安。パーって出てこないってことはかなり下なんじゃない？ Yeah, that's... Well, I mean, is it like top 30? Top 40? How deep does this list go? only トップ10しか載ってなくて、アメリカは101です。101 Jesus. What? しかも162カ国中の101って割とまあね、人口多い分それだけなんかどうなんだろう、治安悪くなんじゃない？ Well, Japan's has a population, it's only like a third of the US in terms of population, so まああと民度。Wait, I just realized it. Does that make Japan the safest country per GDP? You know what I'm saying? Like per person. ああ、どうなんだろうね。 Or something. I'm saying because Japan has way more population than any of the countries you listed above it. アイスランドとか多分人口少ないもんね。Yeah, given how big Japan is, that's kind of impressive. 多分この中でなんだ、人口が多いのって。Yeah, it's the largest country I'm pretty sure. What, Austria, Sweden, I mean, Japan has 127 million people. 確かにね。じゃあ、ジャパンは結構、割と一人って考えれば、少ない、安全なのかね。Maybe. Not quite sure. で、次にね、犯罪発生率の比較っていうのを、ランキングがあって、じゃあこれはもうちょっと言っちゃうけど、日本は殺人が、全部
10万人あたりの、発生件数だから、今から言うのはね。人10万人あたり、per 10万あたりね。10万人ね。で、100,000, yeah. そうそう。殺人が 0.31 と。That seems low. That seems low. アメリカは 4.88。Okay, yeah, so that definitely, either America's high or Japan is low, or both, I guess. そうそうそう。おー、メキシコめっちゃ高いよ。16.35。16.35? そうそうそう。Holy cow. 殺人がね、やっぱ、そっかそっか。That's like 4 times worse than America. そうだよ。Is Mexico like the bottom of the safety rankings? いや、ホンジュラスってわかる？ホンジュラスってどこにあるんだろう？ Yeah, アメリ Honduras. カ？ホンジュラスってどこにある？ No, no, Miami. No, it's not Africa. どこ？ホンジュラス。アメリ It's a カの近 Hispanic く？ country, Miami. あ、そうなの？ホンジュラス。Yeah, じゃ Honduras. あ、南アメリカ大陸にあるの？ Yeah. ホンジュラス At least I'm 63.75 pretty sure, or I'm being dumb off the top of my head. Where else would it be? It has to be in South America. OK。Hold だか up. ら、ホンジュラス。I need to double check this. I'm going to be like a complete idiot. For all you listeners at home, I'm terrible ホンジュラスっ geography. て名前聞いたことあるけどごめんなさい、ね。Reporting like straight trash. So wait, is it actually? Hold up. ホンジュラスは Hold up. Country in Okay, no, Central wait. America にある。Wait. Oh, isn't it? Caribbean Sea の近く。Oh my god, I'm trying to look at a map that, oh my god, this is probably the dumbest section. Yeah, I'm an American. This is me proving I'm an American. If I had a good understanding of geography, then I would not be Googling a map of the world to verify where Honduras is. Jesus. Hold up. We're almost there. Oh no, hold up. Is this South America? I can't tell. All the maps I'm getting are hard to see. 中南米って書いてあったよ。In Central America? Oh, it's Central America. Okay. No, that makes sense. That checks out. Central America. で、That's so embarrassing for many reasons. Oh god. ちょっと覚えてね。Oh my god, that's embarrassing. Anyways, で、なんだっけ。63.75 だから、アメリカ 4.88 だったじゃん。だからもうやっぱり15倍以上のね、殺人率っていうかね。はいはい。Yeah, it's impressive. だから日本ってやっぱりこう比較すると殺人っていうのは少ない。Does it say which country is like the safest in terms of murders? なんか出てる中ではね、これ日本が一番少ないわ。I mean, that 日 makes 本、 sense. フィリピン、インド、 that アメリカ。many murders. The only time I can think of it happening, I mean, people killing themselves happens a decent amount. どういうこと？ People, I'm saying suicides are relatively high. ああ、そっかそっか。Like I think Japan's like 30 or 20, so still not like top 10, but I still think fairly high comparatively to how safe the rest of the country is. I mean, I don't know if it's a danger thing, protecting you from yourself. まあ、これが、犯罪ってやっぱりさ、治安の良さとさ、結構関わるからさ、ね。比較してみたっていう、まあ、それだけの話でございました。で、治安の良さね、エピソードが、結構外国人日本に来ると、やっぱり日本治安良すぎだろうみたいな結構あって、日本の治安の良さで気づいたこととかって上位ありますか？ Oh yeah, definitely. I mean, I felt that tremendously. So I've lived in Central America, so that's why it's embarrassing. I've lived in Central America, and oh my god, of course, I knew, viewers at home, I swear I knew Honduras was like towards the top of Central America. It made sense when I saw the map. It made, forgive me, Central Americans. This is a complete shame. Anyways, yeah, and so I've lived in the U.S. as well.
And because of that, I've also lived in multiple places in the U.S. And the vibe, in Japan was significantly safer than any of those places. Not even close. I mean, it felt safe. Like, I mean, where I'm living now, I could walk around at night. Wouldn't be that sketchy, but there's nothing to do, and you're not really walking anywhere because of American transportation. But in Japan, even like in big cities, like when I went to Tokyo or Kyoto, or yeah, I guess I'm not sure if Kyoto is considered big by Japanese standards, but Osaka and all those places, I literally like them. I never even felt like 0.001% fear about like my safety. It never even crossed my mind, like anywhere I was at, regardless of the time of day. アメリカだと夜歩いてる人いないの？ Oh, it's dangerous, depending on if you're in big cities. じゃあ、例えばニューヨークとかだったらロサンゼル Oh, ス that'd be terrible. Yeah, you can straight up get mugged or shot. でもさ、Or あれ robbed, じゃない or both, or stabbed. 夜景とか見に行くじゃん。そのタイムズスクエアとかさ、その電光掲示板とか、それを見に行くのに夜じゃないとダメじゃん。No, I mean, I'm talking about like past 10 o'clock, midnight. I mean, they have events there. I'm just saying, like, if you go in places where there aren't a lot of people in an alleyway, your chances of running into problems is very high, considering like compared to the daytime. But also because like it felt so safe and I didn't feel like threatened by anything, that also made me a little too relaxed, which is like I haven't finished my wallet story that I will eventually finish the second part of, but not today. But I felt comfortable. Like one time I remember when I was staying at my host family's place, and I forgot what was it? I forgot something, or maybe it was keys I think it was keys for something. And I had to run back to my host family's place. But if I wanted to make it in time to get to the school I was going to studying abroad at. But I was like, if I walk, I'm not going to be able to make it. But if I run back over to where I'm at, I'll be fine. So I was wearing a backpack, and I was like, the backpack is going to make it harder to run. And so I just put my backpack on the side of the street and then left it. And it had like all my shit in my wallet and everything in it. I just left it on the side of the street and ran back to my house and came back. And I felt comfortable enough to do that. And then I just picked my backpack back up and kept going. And this is where other people were still walking to work and stuff like that. Not saying this is something I would recommend for people to do. It was quite dumb, but I definitely felt safe enough to do it. So it might be too safe in that terms. だって、まあ、似たような話でさ、よくお店、ご飯食べに行くとか、カフェ行ったりとかね、それでね、じゃあ、スターバックスにしようか。じゃあ、スターバックスでさ、先に席取った方がいいんだよ。まあ、混んでるから。で、席取りに、自分の、もう、すべての荷物をね、置いて、もう中に、もうパソコンとか、まあ、タブレットとか、ね、まあ、本当に、下手したらお財布まで置いてっちゃう人いるんだよ。そのバックパックを席に置いて注文しにレジに行くから、そう、それとかしちゃうぐらいだから、もう本当に、もうなんていうの、泥棒とかいたら取り放題だよね。でも全然そんなことを、一回も取られたことない。Bike theft is a thing in Japan, to some degree. Right? Or at least I've seen signs about it. When I was in Japan, I saw a lot of like bike theft signs. 自転車のサドル盗む泥棒とかは、まあいるけど。Do people not use locks? Like at all? And 自 Not 転車 even の my host parent didn't use a lock. I borrowed their bike, and I think I asked about it. But it was just like an old granny bike, and I don't think it had a lock on it. まあ、鍵しててもね、取っちゃう人は取っちゃうから。だって持てばいいじゃん。運べばさ、別に鍵かかってようがかかってないが別に関係ないじゃん。No, if it's locked to like a bike rack, like connected to the floor or the ground, then you can't そうい pick うこ up the と bike. ね。まあ別に、何でも切れるハサミとかさ、てってるーっつって出してさ、
切っちゃえば別に盗めんじゃない？ I think you're. So this is kind of funny. This kind of proves how safe Japan is. Those are extremely bad, weak locks you're talking about. You can get あ like steel, very like reinforced steel, very あ。ああ、 thick, そういうことね。まあ like そういうの D-lock bikes. 知ってる人はいる。Yeah, and those can still be like picked or whatever, or you can get like a. I don't think bolt cutters work, but like electric bolt cutters are very, very like, or what's it called? There's like spinning saws. And they can get rid of them, but by that point, it causes so much noise that there's nobody would do that like in a public setting, うん。and it would take too much time. 確かにね。今面白いの見ちゃったんだけどさ、自販機って、あれなんだね。治安がいいからこそあるらしいね。なんか海 I 外だ mean, と、could you steal a vending machine or something? なんか、丸々ね、お盗まれるらしいよ。 Oh yeah, you're right. You probably could if it was dangerous. You could probably break そ the う。glass or something, and そう yeah, そう just そう。take all the drinks. Oh my god, I never thought of. Hold up, I just realized something. I don't う know of ん。 any country in the world other than Japan. So this う might be my ん。 ignorance. Maybe it's in Korea or something, but that has outdoor vending machines. 日本だけかも。わかんないね。で I've も、 never seen. If I've seen it in America, it's probably only been when it's like directly outside a facility, like a gas station or something, but like not like on a ああ、 street corner. ないよね。しかも、日本ってさ、マジで5メートルおきにやるよ。東京だと。なんならもう、なんていうの？連続で10台以上とか、普通に Yeah. どこにで I もあ mean, る at か some ら。 time we're probably going to do a vending machine episode. We have to talk. Vending machines deserve their own focused episode あ、そ at う some ね。じ point. ゃあ、ちょっとスポットライトを当てて話しましょうか。そう。まあ、Yeah. じゃあ、道端に自販機があるっていうのはやっぱ珍しいことなんだ。 Wait, are って you こと？ saying? Oh yeah, and う yeah. ん。あと、電車の中で寝るのは絶対無理？ Oh, I've never thought about. I mean, no, I think I've thought about that when I was in Tokyo. I mean, people are drunk, like う when it ん。 gets very late, and so, or I う mean, ん。 like salarymen can う become ん。 drunk, うん。 and they're just like passed out. そう。それで、なんか、酔ってる時とか、公園のベンチで寝てる時って人にお財布とか取られるかもしれないのに、それができてるってことは、やっぱり日本って安全だね、みたいな話。Yeah, that's crazy. It makes me seem responsible for leaving my wallet on a train compared to passing out on a train. Because if you're passing out, you have like whoever wants to steal it from you has like a solid 8 hours 確 to かに take ね。 anything they want to take. They could rob you of your clothes too because you're not just sleeping, you're like out because of like the alcohol. はあ。じゃあ、これアメリカでやったら絶対取られる？ Oh, 100%. Oh my, no, I would not. Oh my God. I've never even heard about. So if you fall asleep like on a New York street, I guess if you're homeless, like so homeless people, like if a place has a lot of homeless, うん。 they tend to group together partially because it's complicated, but partially because city planning and stuff like forces everybody to just be in the same location because they don't want to deal with homeless people everywhere. But also it makes it safer for the group as a whole if they're together as opposed. But also I know at the same time it's extremely dangerous to be homeless in anywhere, but also like in big cities in the U.S. because of problems like that. Even though they don't have a lot of money, but you just get messed with. あ、そうなんだ。 And whatever you do have probably can be stolen. だから全然今ね、ちょうどツアー客に限って日本は今オープンしてるから、まあ日本に来る人多いと、まあ思うけど、でこれからも増えると思うけど、日本はね、まあ安全なんで、まあそこは安心してください。まあでもね、ちょっと気が緩んで、お財布をそこら辺に置いたりするとやっぱ取られるかもしれないけど、そこは注意して、はい、旅行を楽しんでく I ださい can't ね。speak on this.
I have no words as a man who lost 2 wallets. バカですね。もう本当にね、もう。てな、こんなわけで、はい、日本は治安いいですよっていうお話でございました。はい。戻った。We're back! で、今週、今週と先週の週末だったんだけど、バンクーバーに行った。How was the trip? バンクーバーに行ったことある？ Well, I had a chance to go to Vancouver for like a language program in my university, but since we had this corona pandemic, so that program was canceled. So yeah, we couldn't go there. Well, yeah, how was the trip? まあ、最初に、実はバンクーバーに行ったことあるよ。まあ、この時じゃなくて、前、before? 2019年だったと思うんだけど、日本語能力試験のためにバンクーバーに行った。それは長い話になるんだけど、Yeah, another story, yeah. まあ、少しだけ省略すると、日本語能力試験は締め切りがあるんだけど、アメリカの締め切りも済んだから、バンクーバーで、受けらなければいけなかった。受けなければいけなかった。バンクーバーで。ちょっと、ごめんなさい。それで、バンクーバー3日間の間に、まず、なんか最初の日は、ただ到着するための日。で、次の日は、学校はどこにあるかを確認するための日。で、3日目は本当にその試験を取るため、受けるため。So you didn't get to explore Vancouver last time you went? 全然。実はそのバンクーバーの話も多分後で全部の話するんだけど、すごく長い苦しい話なんだけど。でも今回は、よかったよ。すごく。なんか、What did you do there? コンサートに行ったんだけど、それ他に庭に行ったり、レストランとか、バンクーバーで有名場所だとか、走ったりとか、いろんなことをやった。で、もちろんいろんな店、なんか、レコードの店とかにも行った。でも、バンクーバーがなんかアメリカ人からの感想は、ちょっとなんか、アメリカは、私はちょっと、愛国心持ってない。何でしたっけ合ってる。nationalism? Yeah. というんだけど、patriotism. Yeah. そう。けどなんかアメリカの交通機関に関しては結構ダメだよね。なんか前にこの話したんだけど、でもバンクーバーはヨーロッパとなんか日本と比べ物にならないんだけど、割といい。アメリカと比べると。例えば、その自転車の道に関しては、アメリカだったらただのペイントだけ。その白い線が乗ってるだけ。で、ヨーロッパだと、日本だと、日本ではない。日本のその自転車の交通機関に関しては良くないんだけど、ヨーロッパとかだと、本当に歩道みたいな、自転車だけの道がある。Yeah, right. Yeah, in European countries they have this sidewalks, side road for bikers. Yeah. そう。でも、バンクーバーだと、私がいろんな方法あったんだけど、一つは、その線がついてるんだけど、同時に、なんか、いろんなちょっと四角いの植物のブロックがあった。なんか、車が通らないように、
道で設定された。うんうん。わかる？なんか小さいのポットみたい。まあ、ポットじゃなかったんだけど、なんかコンクリートで、まあ、コンクリートじゃなかった。多分、ラバー日本語で何 What? て言う But かわかんないん just だけど。so if it's made from rubber, then like cars can run over them じゃん。高さはだいたいその車の、なんか車を想像してください。で、その車の、ウィールのところあるでしょ？なんか、Yeah. 多分、普通の車の、なんか、半分以上過ぎてる。ということは、okay. そのぶつけたら、その植物の、なんかその変な四角いが、ただ、動くだけ。なんか本当にダメージにならない。ただ、その通らないように設置されてるんだけど、まあ車がやりたかったら、多分簡単に、自転車乗ってる人を殺せる。でももちろんそういうなんか私にとってその自転車を使う人にとってアメリカより良かった。そのなんか、それがすごく面白かったと思った。まあいろんなそういうようなまあ自転車だけじゃなくてその他の交通機関のことに関してはそう思ってたんだけど他のすごく印象に残ったことはバンクーバーの人口はなんか 40% アジア人。こういう話したことないと思うんだけど、まあ、ポッドキャストで。でもまあ、アメリカだと、まあ、こういう話したことある。その、アメリカにいる、まあ、今まで一人の日本人に会ったことないってこと。まあ、見たことあるんだけど、なんか話したことない。日本語できる人と。その理由の一つは、アメリカでは大体、まあ、田舎の州では、大体アジア人がいないんだから。でも、バンクーバーと大体半分の人口はアジア人。So that's a big difference. Yeah, between America and Canada. 実は、なんか一番大きいの人種は、アジア。まあ、特に中国人だと思う。Yeah, okay. それで、なんかすごく面白いと思った。その、多分店の 50% は、だいたい中国で書かれていた。その、何でした？題名そのタイトル看板？わかる？なんか店の一番大きな見出しみたいな。看板？看板じゃない。そのなんか多分例えばマクドナルドだったらその大きなマクドナルドのサイン。看板。看板なの？なんか店についてるやつ？看板。わかってる。まあ看板。その大体 50% は中国語で書かれていた。Was it Chinese town? Chinatown? No? いや、チャイナタウンもあったんだけど、チャイナタウン以外、人口は 40% アジア。まあ、それアジアというのは、まあ、インドも含まれてるんだけど、ほとんどは中国人。Wow. So how many percent was for Japanese 26%. 何 For Japanese people. わかんないんだけど、多分 1% 以下。I heard like many people go to Canada to do exchange program. I don't know, for like まあ多分そうだけど、yeah. 人口の話になると 1% は実はすごく大きい。So まあ日本と比べると、まあアメリカと比べると結構日本人がいるところ。でも、そのアジアの中では一番低い人種だと思う。Then 1% 今とりあえず結構面白い看板見たよ。なんか Big Feet。それで大きなまあ足の写真あったんだけど、それで漢字が
なんかいろんな中国人の漢字があったんだけど、大体どういうような店かわからなかった。結局、何でしたっけ？なんか needle acupuncture、なんか feet needle acupuncture だったと思うんだけど、針治療でしたっけ？でも、英語で書かれていたのは、ただ、big feet。でも、その中国人の漢字を読んでた時に、なんとなく、針治療だと思う、この場所。で、思ってたのが、どうやってこの店はなんか運営できるの？ほとんどのお客は中国人なの？とか、思ってた。So, like acupuncture, is it? そう、acupuncture. So, is it a thing for American people? Like for like Canadian people or American people? Like European people? やったことない私。実はこういう No? トピックも面白いかも。その日本の医学なんか治療とか、その、like American herbal medicine と日本比べたらとか。ね、でもいや、全然ないよ。In Japan, herbal medicine is there's some herbal medicine places in Japan. But でも acupuncture はちょっと違うでしょ？ we have them, we have them. あるあるある。で私が行ったことない。行ったことある？ Yeah, I haven't. It's gonna be fun experience. Yeah, maybe. なんか、個人的な意見だけど、なんか科学的な視点をすると、全然効果ないと思うんだけど、楽しそうと思う。針治療。Yeah. Good for experience ね。なんか痛いかどうか確認したい。Yeah. でもなんかバンクーバーについてなんか質問ある？行ったことないから。まあ、行きたかったでしょ。まあ行くつもりだったっていうか。How was the weather? Like, was it 最高だった。まあ多分これは普通の天気かどうかわかんないんだけど、すごく快晴というんですかね。わかんない。天気良かった。晴れてた。ずっと。雨なし。風なし。Wow, then that's 綺麗だった。It's like the best place to live. まあ、いや、そんなこと言わないんだけど、その交通機関はまあまあだったから、アメリカはすごくやばい。バンクーバーはまあまあ、ヨーロッパの方は結構いい。で、日本は自転車以外のことはすごく発展してると思うんだけど、その自転車に関する交通機関はまあまあ。で、私にとってそういう、例えば、バンクーバーではアメリカ以上のなんか普通の高速道路、という、まあだと多分なんか、レインは3つか4つとか、大きい道路、まあ私の田舎の場所、まあ多分テキサスだとすごく大きな道路あるんだけど、でもバンクーバーで、人が住む場所とか家がたくさんあるところに、そのなんか5つの道路が並んでいた。そのなんかその家の近くに、隣にあった。マジでやばかった、それ。どうやって人がその場所に住めるかと思った。Yeah, that's gonna be too loud. Yeah, if there's a big road besides houses. でもそれだけじゃない。なんか歩けない。他の道、なんかの川に行けない。大きすぎるから。もともとアメリカはまあカナダはアメリカの影響あったから、そういうすごく下手な交通機関ができたらしい。だけど、まあ最近その地下鉄とかバス電気バス、日本語でなんて言うかわからないんだけど、いろんなもっと効果的な交通機関を作ろうとしてる。
というのは多分30年後にヨーロッパと同じような、まあ今のヨーロッパと同じような交通機関ができるかもしれない。Well then, Japanese, なんだっけ urban transportation? そう。Yeah. Or urban infrastructure. Yeah, urban infrastructure is better. ね。完全に。OK。はい、皆さん戻ってまいりました。イェイ。Final section time. はい。最後のセクションでございますけどね。皆さん、ちょっと素晴らしいニュースがございます。はい。何でしょうか。ですね、2通目のね、Eメールをいただきました。イェイパチパチ。ちょっと。Seriously happy about that. ね、本当に嬉しくて、もう、はい、息ができなくなりそうにはなりませんでしたが、はい。Was it, I think 2 episodes ago was the first email message, I think, or something like that. 2 episodes ago was the first, 2 or 3 episodes ago was the first email we got. いつだっけ ?2 個前ぐらい、2個前だったっけな Yeah. あれ、1個前わかんない。けど、そう、めっちゃ最近のエピソードで、初めての E メールを、いただいたのでね。まあ、じゃあまあ、この E メール読む前に、じゃあちょっと、ね、今のところ、英語で2通来たんで、ちょっと日本のね、リスナーの方もね、ぜひね、送っていただけるとね、とてもね、嬉しみがこぼれ落ちますので、ぜひね、lazyfluency@gmail.com までね、何でもいいのでね、アドバイスでも何でも、なんていうの自己報告でも何でもいいので、はい。ぜひぜひ、送ってください。はい。Yeah. ってなわけで。Also, yeah. Well, I mean, also we're always down for more English emails as well. そうだね。別に。日本語じゃないといけないってわけじゃないから。Yeah. More emails to lazyfluency@gmail.com. Something I guess I want to mention now is let us know what name you want to call. If you introduce your first name, we don't want to say your name unless you want us to say your name. So, そうね。だから、we'd appreciate if you specified what you want us to call us by. Because if not, we're just kind of assuming that whatever name you have on the email is okay to say. We're not going to say your last name, whatever. But そうだね。yeah. 多分、匿名でやりたいとかいう人もいるから、どうやって呼ばれたいとか、メールの中に入れてくれれば、ね、それ全然、大丈夫なので、そこら辺もね、はい、お願いしますと。あと、Instagram、Twitter と Facebook、YouTube、やってますのでね、ぜひフォローと Subscribe と Like お願いします。はい。てなわけで、ちょっと長々と話してしまいましたが、はい、じゃあ、なんだ、so this is the message. We've made some, yeah. So, hello. I decided to send an email rather than leave a long comment. I'm not sure if you've gotten any emails yet, but I'm still on the holidays episode, so I'm sure I'll know for sure later on. First, I want to say thank you for being very entertaining, as there are a lot of startup podcasts who don't achieve that perfect amount of fun and structure. For my email question, again, hoping you already haven't covered this, what should I expect from a first online Japanese lesson? I've thought about them before, and I'm sure part of the answer is just do it. But I'm one of those over-preparers. What should I bring? What is the first one like, and where do I go from there? I've been reading a lot and listening to things like this as my main form of study, but I'm thinking it would be nice to find the very basics holes that I'm sure I have. That's basically all I have for now. I hope to hear from you guys soon, and if it's in an episode, I'm still working to catch up, be current, but hopefully I can speed my way there within the week. Thank you, Shockox. ありがとうございます。はい。Yeah, thank you. And I actually think you are, as the online teacher of both English and Japanese, are more suited to answering this question than I am. まあ、ちょっと最近テストあるからちょっと休んでるけど、まあそうね。はい。で、まあちょっと、そのレッスンのタイプにもよるけど、例えば、その使う教科書とかが決まってたら、なんだろう。別にやることはわかるじゃん。Well, we can start from what should I expect from my first online Japanese lesson? そうね。
だから first っていうことは、どうなんだろうね。オンライン。まずは、自分が一番効果的だと思う勉強法っていうのは、最初に、なんていうの、その先生だったり、自分でも分かってる必要あるよね。例えば、なんていうんだろう。人によってはアニメとか、まあこういうポッドキャストから、勉強してるっていう人もいれば、テキストで、文法をきっちり学ぶのが、自分には一番ベストだって思ってる人もいるから、どれが自分に、合うかっていうのは知っておくべきかなっていうのは思います。はい。Yeah, I mean, I guess that would be for there are a lot of ways you can do online. There's some online there are some like websites that um allow you to like go and find online teachers, but there's also like at least in the US, probably I'm assuming it's true in most countries, like local teachers within like your state, province, city, or whatever that you can do like Zoom lessons with and stuff like that. そうだね。だから、まあ。But I guess it kind of depends on how much structure there is in the online class. そうね。そう。だから、ショックさんが、例えば、まあ、ベーシックなグラマーとかは知ってて、本当に日常会話だけを練習したいのであれば、そのフリートークとか全然ある、そのプラットフォームとかあるし、私がやってるのもフリートークやってるんだけど、だから、フリートークのクラスをその初めて受けるんだったら、全然友達と喋るような感じでもね、いいから、その自分が受けたい授業のスタイルによって、その一番最初のオンラインのクラスは、なんか変わってくるよね。そう。Yeah, I mean, I'm assuming if he's saying, I've been reading a lot and listening to things like this is my main form of study. He didn't specify what he was reading, but I can assume that he's maybe like an intermediate, at the very least intermediate, or beginner intermediate. Yeah. So if that's the case, then I guess it kind of depends. I guess you should probably the first thing I would say is like, what are you looking to get from the online classes? そうだね、そう。Because if you're looking for conversation practice, then I think it's more chill. You probably don't need to prepare as much. But if you're looking for more directed classes, whoops, dropped a coin. Then I think it would make sense to probably either like know ahead of time what let's say it's like a teacher in your local area. They probably advertise their lessons in some form and like what they're focused on. And like what kind of teaching materials they use. And so in that case, you can evaluate them and see them if it's something you think they're beneficial. But if it's not, and it's something less structured, then it's probably going to be on you to decide the level of this, like the subject matter that you want to engage with. And then I'm assuming then the teacher can probably adjust to that and create content or whatever. Or answer your questions and stuff like that related to that. そうです。イングリッシュバージョンありがとうございます。で、次のクエスチョンは何what should I bring? Yeah, what should I bring? And he also has this comment about, I guess, what should I bring? それもさっきのやつとちょっと被っちゃうけど、ただのフリーコンペンセーションだったら別に何も、やる気だけ持っていけばいいから。やる気さえ持っててください。はい。で、まあテキストとか使いたいんだったら、もちろんテキストは手元にあった方がいいよね。あと、パソコンとか、辞書が使えるパソコンとか、そういうことを聞いてるのかな。Yeah. I'm actually curious that if you
so I haven't taken online. Like part of my Japanese classes got thrown to Zoom during the pandemic, but in those situations, I had to like, if we were writing compositions or whatever, I would have to write it and then like scan it and then send it in. ちょっとめんどくさいね。So I don't know how common that is, and how structured most online classes are. So I'm assuming there's probably going to be quite a lot of variety as to whether you're practicing writing or not, or reading or not. But from when I've looked into it, I think you probably have a lot of control as opposed to like doing it in a college setting where you kind of go to the college and then your options are limited by whatever's being offered. But online, you're kind of able to decide exactly what type of engagement you want, which is more responsibility. そうだね。だからまあ But 学校で you did mention that I'm thinking it would be nice to find the very basic holes I'm sure that I have. So it sounds like you're probably looking for a more structured approach. じゃあ、なんて言うんだろう。自分ではちょっとよく分かってないってことか。No, like I'm assuming he means like foundational grammar and other stuff like that. Conjugations, maybe, you know, I mean, there's a lot of stuff there. And so in that case, I mean, it might, like I said, maybe I'm just less experienced with this because like I started Japanese through like a class system as opposed to online. In terms of how I would go about finding a like professor or teacher that like, because if you're looking for like a foundational grammar, like from the basics up, there are plenty of books that cover it, but a lot of times like teachers are just kind of native speakers more so than like people who got a master's degree to teach. まあなんか私とか全然さ certified teacher じゃないからさ、なんていうの、この「お」は助詞の「お」とかなんかそういうなんていうのわかる？文法チック的なことは全然わかんないわけよ。もうこっちの方が自然に聞こえるからとか、そういう感覚でやってるから。So I'm saying if you're looking for like the grammatical explanations and like linguist breakdown, then I guess I'd be just very aware of that when I'm looking for like specific teachers and stuff like that. そうね、そうね。で、まあある程度その文法っていうのを理解したら実際使ってみるっていうのが一番大事だと思う。なんかよく日本人ってグラマーを習うんだけどさ、使うことを覚えてないからさ、なんていうの、システマティックには覚えてるけど、どうやって使うか全然話せないとかね、そういう人も結構めちゃめちゃいるから、こういう文法を習ったんですけど、こういう使い方でいいんですかって自分で考えて、自分でセンテンスを作って、この作ったセンテンスは合ってるんですかっていうのを聞くっていうのも、オンラインティーチャーで、使っていいよね。そうそう。だから、Yeah, that's a very good point. Where, even if you have a less structured teacher, if you know what types of questions to ask, native speakers are fantastic at verifying whether something's natural or not. そう、本当に文法、やっぱね、言語ってニュアンスだから、本当にこれはもうどの言語でも言えるけど、だからそうね。だからまあ、自分。My last comment on this. Oh, sorry. Go ahead. はい。あ、ごめん、どうぞ。I was going to say my last probably advice on this is if, like I said, online teaching, from all I can tell, tends to be like less structured and less like grading oriented, and goals tend to be less defined. So I might go in with a concrete goal or objective, whether it be like one of the Japanese proficiency tests, just as a goal. It's not really that important, but just as something you're striving towards so that you can actually evaluate your progress in some sort of way. そう。だからまあね、自分がどうやって勉強したいかっていうのをね、まあ、そう、分かってると、プランしやすいかなって感じ。Yeah. Thank you once again for the comment. And 本当にありがとうございますね。Yeah, to more questions, comments, concerns, language related or otherwise, at lazyfluency@gmail.com.
That bell means we reached the end of today's episode. Thanks for joining us in another lazy conversation towards fluency. If you have any language-related questions and/or are just looking for general advice, send an email to lazyfluency@gmail.com and we might respond in the next episode. Also, make sure to check out our podcast on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, and more. We'd appreciate the support. This has been Joey. And Yami. Signing off. じゃあねー。じゃあねー。